Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. I'm Molly. So today I'm going to take you through restoration of milk to breastfeeding mothers. Most of the breastfeeding mothers huwa wanaenda kupoteza maziwa during that process of breastfeeding. Maybe due to stress or maybe your baby is sick and end up kukuchanganya akili, you can't concentrate. So through that procedure unaweza end up kupoteza maziwa. So what is the procedure of restoring back? So today I'm going to show you what I normally use to restore back my milk. Karibuni. So milk mostly produce with many components, and most component is water. So you need to take a lot of water. So early in the morning I normally take 3 tumblers or 3 cups of cold water. After that, then I take another cup of hot water. The reason I'm taking the cold water, maji baridi unaikunywa haraka kuliko maji moto. Ukikunywa maji moto ita take time na you end up kusahau kunywa maji mingi. So nakunywa hiyo 3, then naisindikiza na moja moto. After that, natulia for 10 minutes, then I take my cup of tea. Since as breastfeeding mothers, we normally take a lot of fluids, mostly porridge or tea. So the production of milk itakuwa the intake of fluids itakuwa mingi. Before any tea or porridge, make sure you take 4 tumblers of water. It will be helpful for you. For us tutakuwa extend the 8 glasses of water, tutakuwa hata more than 12 or more than 10. Hiyo itakuwa a bit better for us. So after that umekunywa chai, utulie tena, you can take another 2 tumblers of water, utulie, then you time yourself maybe after 3 hours, because for us we normally take frequent fluids, mostly tea and porridge or soup. So maybe after 3 hours or 2 hours, you're supposed to take again, before tea or porridge, take again 2 or 3 tumblers of water, then you follow up with hot water, then you proceed with the tea. Do that until the day ends. Itakusaidia. After that, time. The production of milk inakuja pole pole. Don't rush it. Usiharakishe. Isipokuja leo itakuja kesho. It doesn't matter unakunywa aje. But kama unaiforce hata ukunywe 20 liters of tea, I'm telling you, maziwa haitakuja. Concentration. Mammary glands hazitaki haraka, hazitaki unaichokora kila saa. So if you are done with that procedure, unaweza ifanya for more, even just throughout. Juu kuna siku pia itapotea, na it doesn't mean ukitumia hiyo kuna siku maziwa itapotea. Maziwa inaweza potea anytime. Stress tu kidogo, maziwa yamepotea. So that's why tuna end up kwa the procedure of expressing. The importance of expressing ni kusaidia in case mtoto analala maziwa inamwagika, tusiache imwagike kwa bra, ama tuache mtoto atakunywa baadaye ama ataamka. Just imagine maziwa inamwagika. Do you know inatoka how many ml? Inaweza toka hata 30 ml. Hiyo 30 ml it might be useful to your baby. Unaweza kuwa na maziwa imejaa, but ikifika hiyo time mtoto anaamka, stress, imepigiwa simu, mtu ni mgonjwa ama nani ni mgonjwa ama mtu amekufa, stress inakutandika, mtoto analia, ako na njaa, wewe pia sasa maziwa imepotea. Just imagine hiyo maziwa unge express uiweke. So zoea kuexpress. Kuexpress inakusaidia in that kama mtoto amelala ukiexpress hata hiyo 100 ml yako, provide space for another production of milk. So hata mtoto akiamka anaweza tumia yenye express na nyingine bado inaendelea kujigenerate. Ikijigenerate tena express. The moment unafanya hivyo unapata mtoto anapata adequate milk. Hata unaweza end up kumwaga maziwa. But kama uko na fridge you can store it, inaweza kaa sana. At least mtoto anaweza kunywa time nyingine. Inaweza fika tu time uko na maziwa tu mtoto amelala. But time mtoto anaamka there is no milk. Imagine kama unge express, unajua mtoto angekunywa hiyo nyingine kijigenerate ukitafutanga nyingine. So tuzoee ku express. That is the importance of expressing. Another thing I'm going to take you through is targets. The moment you realize you don't have milk, you must have the target. Your target, for most of the babies, they do sleep sana during daytime.
So your daytime, tumia hiyo chance vizuri. Mtoto akilala, have a target of maybe 1 hour or 30 minutes. In the next 1 hour, I want to express 10 ml. Start with a small target. Usianze with a big target. Remember, maziwa haiko, tunatafuta. So start with a small target. In the next 1 hour, I want to express 10 ml. Then in the next 1 hour, I want to express 10 ml. The moment mtoto anaamka, unaweza kuwa hata na 30 ama na 40 ml. Kumbuka itamsaidia. Watoto mchana hawasumbui sana. Akikunywa yeye hata atatulia. Another space ikikuwa kugenerate maziwa ingine. So that's what I normally do to restore my milk, na it has worked with me. Ukikuwa na hiyo target, kumbuka pia hiyo maji. Usisahau hiyo procedure ya kukunywa maji, hiyo procedure ya target, na hiyo procedure ya kukuwa na stress. We just try to avoid those small stresses. Stress kidogo isifanye upoteze maziwa. Kuna zingine ningesema Mungu siruhusu. And if you are serious, hata ruhusu. Kitu kidogo ikuchapa, my friend, you are going to poteza maziwa. That's why unapata wengine wanapoteza hata for good, wana introduce uji. Na uwezi jua una introduce uji kwa mtoto yule. Mtoto anaweza kuwa amezaliwa na obstruction, na maybe hajafika about 6 months. Na unampatia uji ama unampatia the thick uji, inaweza mletea shida, you end up kwa hospital for operation. So let's follow the doctor's advice. Exclusive breastfeeding for 6 months. At least akishafika hapo unaweza introduce the other foods. Thank you. Welcome. Bye bye. Hope this will help someone.